Guten Tag. Welcome to another simple German conversation designed perfectly for beginners. Today, you'll learn how to drop off your child at daycare and talk to the staff with confidence using everyday German phrases. Make sure to watch it till the end, where we'll summarize the useful words you learned along with examples from the dialogue. Let's get started. Guten Morgen. Willkommen in der Kita. Good morning. Welcome to the daycare. Guten Morgen. Dankeschön. Good morning. Thank you. Ist das Ihre Tochter? Is this your daughter? Ja, das ist Emma. Sie ist 1 Jahr alt. Yes, this is Emma. She's 1 year old. Hallo Emma. Bist du bereit zum Spielen? Hello Emma. Are you ready to play? Es ist ihr erster Tag heute. Sie ist ein bisschen schüchtern. It's her first day today. She's a bit shy. Keine Sorge, das ist ganz normal am Anfang. Don't worry, that's totally normal at the beginning. Wird sie heute Mittag schlafen? Will she nap at noon today? Ja, wir haben eine Schlafzeit 12 Uhr. Yes, we have a nap time at 12 o'clock. Das ist gut. Sie schläft normalerweise diese Zeit. That's good. She usually sleeps at that time. Hat sie ihr Kuscheltier dabei? Does she have her cuddly toy with her? Ja, der Hase ist in ihrer Tasche. Yes, the bunny is in her bag. Perfekt, das hilft ihr beim Einschlafen. Perfect, that helps her fall asleep. Muss ich etwas unterschreiben? Do I need to sign anything? Ja, bitte hier auf diesem Formular. Yes, please here on this form. Okay, ich unterschreibe gleich. Okay, I'll sign right away. Gibt es Allergien oder besondere Hinweise? Are there any allergies or special instructions? Nein, keine Allergien, aber sie trinkt noch Milch aus der Flasche. No, no allergies, but she still drinks milk from the bottle. In Ordnung. Wir geben ihr die Flasche, wenn sie braucht. All right. We'll give her the bottle when she needs it. Super. Danke. Great, thank you. Sie können sie 3 Uhr nachmittags wieder abholen. You can pick her up again at 3 o'clock in the afternoon. Perfekt, ich komme pünktlich. Perfect, I'll be on time. Tschüss, meine Kleine. Hab einen schönen Tag. Bye, my little one. Have a nice day. Keine Sorge, alles wird gut. Don't worry, everything will be fine. Ich vertraue Ihnen. Bis später. I trust you. See you later. Great job! You just got through a simple German conversation. Now let's take a look at some of the useful words you learned, along with examples from the dialogue. Ready? Let's go. Nouns. Kita. Daycare. Schlafzeit. Nap time. Kuscheltier.
Cuddly toy. Formular. Form. Allergien. Allergies. Verbs. Schlafen. To sleep. Unterschreiben. To sign. Trinken. To drink. Abholen. To pick up. Vertrauen. To trust. Adjectives. Schüchtern. Shy. Prepositions. In. In or to. At. Aus. From. Auf. On. Conjunctions. Aber. But. Wenn. If. Well done! You've just picked up some useful German words and phrases for talking to daycare staff. Rewatch the video multiple times to get comfortable with the vocabulary. We post new videos regularly, so be sure to tune in. And don't forget to like, comment, and subscribe. Until next time, Guten Tag!